Okay, so hari tu kita dah belajar tentang nervous system, about the responses which happen very quickly and is controlled by the nervous system. Okay, I'm sure you can give one example of such a response, which are the arm jerk from the hot kettle or touching hard object, touching sub-object dan sebagainya. Okay, what about the responses that will take a longer time to occur, such as growth and development? Okay, what control these responses? Actually, we have another coordination system that carry out this kind of control. So it is called endocrine system. So hari ini kita nak belajar tentang endocrine system. Okay, subtopic 3.3, analyzing the role of hormones in humans. Okay, so we have 8 LO today. The first one is student must know what a hormone is and state what the endocrine system is, and also state why the endocrine system is necessary. LO number 4, state the physiological processes that not directly regulated by nervous system. And LO number 6, label the main glands of the endocrine system and name the main hormones related to that glands. And LO number 8, state the function of the hormones involved in some physiological processes. Right, let me proceed with the LO number 1, state what a hormone is. So what is a hormone? Hormone is a chemical substances, okay, the first keyword, produced by the endocrine gland and carried out by the blood, okay, and then released directly to the interstitial fluid surrounded the cells and will affect specific target cell. So they affect directly kepada target cells, tissues or organ. I repeat again, what is hormone? Hormone is a chemical substances produced by the endocrine gland, carried out by the blood, and affect specific target organs, tissue, and organs directly. So LO number 2, state what the endocrine system is. Endocrine system is made up of the endocrine gland. So endocrine gland lah yang akan secrete hormon. So endocrine gland yang apa? Dia adalah ductless gland. So ductless gland bermaksud dia tidak ada satu salur khas yang akan release hormon. Dia tak perlukan salur tersebut. So that why? Because hormone tu di-release directly into the bloodstream. Okay, ini teacher masukkan. Endocrine gland, ductless glands in the body, secrete chemical messenger, which is the hormone, which diffuse directly into the blood. So let's say this is the cells in the endocrine gland. So this cell will secrete hormone, so the blue color here, and the hormone will be transferred directly, okay, will be diffused directly or will be transported directly to the target cell via blood vessel. So dia tak perlukan satu salur khas. Okay. Next. So kenapa hormon ni dia hanya diperlukan dalam kuantiti yang sedikit? Because hormones are specific. They go directly terus kepada target cells. Hormonal coordination is slow. Okay, it's slow and takes a longer time for response, but dia boleh tahan lama. Effect can last for a long period of time. So ini yang membezakan nervous system dengan endocrine system. So boleh tengok balik, teacher dah bagi tahu tadi. And then number 3, state why endocrine system is necessary. Okay, kenapa kita perlukan endocrine system ni? So biasanya endocrine system ni dia akan works together with the nervous system and dia bekerjasama dan dia juga saling mencukupi dengan nervous system. So why? Because some of the physiological processes are not directly regulated by the
nervous system. Tak semua being regulated by nervous system. Ada certain physiological processes yang handled by endocrine system. So apa dia physiological process tersebut? So the answer are menstrual cycle, development of secondary sex characteristic. Okay, secondary sex characteristic ni adalah yang berlaku waktu puberty. Okay, for the both male and female, the growth, etc. Describe how the endocrine system complement with the nervous system. So macam mana dia boleh bekerjasama tu? Okay, so contohnya yang pertama tadi, nervous system induce or stimulate the release of hormone, while some hormone inhibit or promote the generation of the nerve impulse. So cara dia bertindak balas antara dua-dua hormon ni. Okay, the major control system in the body are the nervous and the endocrine system. For example, to regulate homeostasis, the body use an electrical system and also the chemical system. The nervous system takes about milliseconds, generally faster than endocrine system. It's about seconds to hours. Both system at most automatically. Okay, dua-dua ni bertindak secara automatic. Involuntary action sometimes, but there is some voluntary control over the nervous system. Alright, LO number 6. Cepat kan? So label the main glands of the endocrine system, name the main hormone produced by each endocrine gland, and state the function of each hormone. Okay, I start with the pancreas. Example is the pancreas. So pancreas has a major exocrine portion that secrete digestive enzyme and the endocrine portion that secrete hormone. Okay, ada certain gland. Contohnya macam ada certain endocrine organ, for example pancreas. So pancreas ni kita panggil dia sebagai exocrine. Okay, dan juga dia boleh juga dipanggil sebagai endocrine. Okay, dia ada dua-dua. Okay, apa maksudnya? Pancreas ni bukan setakat dia produce hormon, tapi juga dia secrete digestive enzymes. Remember? Okay, siapa ingat enzim tersebut? Oh, okay. So enzim tu contohnya adalah LAT, lactate lipase, pancreatic amylase, and also trypsin. Okay, tu adalah fungsi lain pancreas lain daripada dia secrete hormon, insulin, and glucagon. Okay, contoh lain adalah ovaries and testis. Dia secrete hormon pada masa yang sama. Okay, this ovary and testis juga produce ova and sperm. So let's move to the endocrine organ. Okay, yang pertama kita mula dengan pituitary gland. So pituitary gland kat sini kat atas ni, yang kecil ni berdekatan dengan hypothalamus. Okay, so pituitary gland ni is called as a master gland. So why kita call dia sebagai master gland? Because dia produce hormone. Okay, pituitary gland akan secrete hormone, di mana hormon-hormon tersebut boleh mengarahkan other endocrine gland untuk secrete other hormone. Okay, nanti teacher akan tunjuk slide tersebut. And then kita turun ke bawah sedikit. So dekat sini ada thyroid gland. So thyroid gland akan secrete thyroxine. So thyroxine ni functionnya adalah untuk control metabolic rate. Thyroxine metabolic rate. So deficiency of the thyroxine causes mental retardations and also goiter. Okay, you kena ingatlah thyroxine ni. Okay, and then kita turun lagi ke bawah, kita akan jumpa adrenal gland. So adrenal gland ni berdekatan dengan kidney, so dekat atas ni. So adrenal gland akan secrete adrenaline. So adrenaline lah kita akan jumpa nanti this hormone, the function of this hormone in fight
flight situation later on. Right, so yang structure macam daun ni pula namanya adalah pancreas. So pancreas, as I mentioned earlier. So pancreas ni produce insulin and glucagon. So apa function insulin? Dia akan convert excess glucose to the glycogen. So untuk peringkat SPM jangan tinggal perkataan excess. Manakala glucagon pula dia tukarkan kembali glycogen kepada glukos. Okey, ke bawah lagi kita akan jumpa ovary. So orangnya dua jantina. Okey, yang pertama adalah ovary. So ovary ni ada pada female only. So ovary functionnya adalah to produce estrogen and progesterone. Remember you ada belajar tentang menstrual cycle kan? We have estrogen and we have progesterone. Actually untuk menstrual cycle ada 5 hormon yang akan control. Okay, so 2 daripadanya is produced by the ovary. So yang lain diproduce daripada pituitary gland and also hypothalamus. Okay, so ada 2 hormon tadi. Yang pertama adalah estrogen. Estrogen dia control secondary sexual characteristic for female and repairing the endometrial wall. Okay, manakala progesterone pula dia promote the growth of the endometrial wall or uterine wall. So yang ni penting untuk elak daripada miscarriage. Hormon ni. Okay, next. Untuk testis, we have testosterone. So testosterone functionnya adalah untuk control development of secondary sexual characteristic in male. Okay, so habis tentang endocrine gland and also hormones that being produced by that endocrine gland. Alright. So, teacher revise balik tentang pituitary gland. So, pituitary gland ni often called as a master gland. So, dia controls the releasing of the other hormone by other endocrine gland. So, pituitary gland ni, dia ada 2 lobes, the anterior and posterior lobes. Okay. Nampak location dia dekat je dengan hypothalamus. Alright, so ini adalah gambaran dekat untuk structure pituitary gland. So kita ada anterior and posterior. So untuk posterior lobe, untuk peringkat SPM, kalau tak ingat anterior ke posterior pun tak mengapa, just mention pituitary gland pun dah cukup. Okay, so for the posterior lobe, dia produce ADH. Remember ADH kita dah belajar dalam subtopic osmoregulation. And dekat posterior juga dia produce oxytocin. So oxytocin ni ada 2 function. Satu untuk producing milk by mammary gland. Okay, untuk induce, untuk promote mammary gland untuk produce milk. Okay, manakala the second function of oxytocin adalah untuk promote contraction of the smooth muscle in the uterus during labor. Sewaktu nak bersalin lah. Okay, next, sorry. Oops. So we move into the anterior lobe. So anterior lobe ada banyak hormon kat situ. Ada ACTH, ada TSH, FSH, LH, PRL, and also GH. So nama penuh ni you boleh tengok nanti dalam buku reference. Okay, ACTH ni produced by the pituitary gland. So dia akan memberi kesan kepada adrenal cortex untuk produce corticoid hormone. Okay, manakala TSH pula adalah TSH ni stand for thyroid stimulating hormone. So hormon ni dirembeskan oleh pituitary gland, tapi dia bagi kesan, dia bagi arahan ataupun kesan kepada thyroid gland untuk produce thyroxine. Nampak ya? Dia produce oleh pituitary gland. So hormon tersebut akan merangsang
thyroid gland untuk produce thyroxine. Okey. Begitu juga dengan hormonal yang hormonal system during menstrual cycle. Contohnya adalah FSH and LH. So FSH and LH is being produced by the pituitary gland but affect on the ovary. KPRL ni prolactin, so dia akan promote the mammary gland to produce milk. Okay, manakala GH ni growth hormone, so dia promote the growth of skeleton and the control metabolism of lipid, protein and carbohydrate. Okay, so the pituitary gland and the hormone. So ni ringkasan gambaran untuk awak mudah tengok tentang pituitary gland and hormone dia. Okay, so lepas baca balik subtopik di atas tu, cuba jawab latihan ni. So kalau boleh jawab, boleh proceed kepada LO seterusnya. Okay, dia ada 3 cara. Yang ni yang agak berat sedikit. Macam mana regulation of hormone secretion tu berlaku? Okay, so ingatnya ada 3 cara. Yang pertama adalah regulated by the other hormone. Cara yang kedua, hormone tu is being secreted after being regulated by the nervous system, and the third way is after being regulated by the certain substances, okay, such as glucose and so on. So teacher akan go on selepas ni. Okay, the first way is being regulated by the other hormone. Okay, contohnya dalam buku teks awak dia bagi tentang regulation of the thyroxine hormone by thyroid stimulating hormone, or you can say TSH. So dalam exam boleh tulis TSH pun dah cukup. Okay, from pituitary gland. Apa maksudnya? Pituitary gland ni akan secrete TSH. So TSH ni lah yang akan arahkan thyroid gland untuk secrete hormon thyroxine. Tu secara ringkasnya lah. Kita baca balik. Okay, yang number 2 is regulated by nervous system. Okay, regulated by nervous system ni contohnya adalah perkaitan dia dengan nervous system. Perkaitan antara, contoh dalam situasi perkaitan antara nervous system dengan endocrine system. Okay, contoh paling mudah adalah pada situasi fight or flight situation. So dia akan mula dengan hypothalamus. So hypothalamus receive nerve impulse from the receptor. Contohnya macam situasi di mana awak lihat anjing gila. So kita lihat anjing gila tu dengan menggunakan berdasarkan kepada stimulus cahaya, betul tak? Light, and then detected by our eye receptor. So kemudian reseptor tu akan tukar, okay, trigger the nerve impulse. Okay, nampak tak kat situ? So kemudian bila nerve impulse tu is being carried out to the brain, so particularly dekat hypothalamus. So dekat situ hypothalamus dia akan bagi signal kepada pituitary gland untuk release hormon. So kat sini wujudnya perkaitan antara dua sistem berbeza, iaitu nervous system dan juga pituitary system. Pituitary gland, sorry. So the nervous system juga, okay, selepas dapat arahan daripada hypothalamus tadi, hypothalamus akan stimulate pituitary gland untuk release hormon. So hormon tersebut akan dihantar ke adrenal gland untuk release adrenaline. Okay, so itu perkaitan antara dua sistem tersebut. Okay, kita ulang balik. It's been regulated by nervous system. Okay, contohnya adalah kita melihat situasi anjing gila. Okay, kita lihat anjing tu because of the light stimulus. Okay, kemudian
the receptor will detect that stimulus and trigger or generate a new impulse. Okay, so that impulse, the electrical impulse will be travel to the CNS. So dekat sini is being received by the hypothalamus. So hypothalamus tu lah ia akan stimulate pituitary gland. So nampak hypothalamus nervous system. Pituitary gland adalah endocrine system. So dia boleh mengarahkan endocrine gland untuk release hormon. Pada masa yang sama juga nervous system stimulate adrenal gland untuk release hormon adrenaline. So nanti slide selepas teacher akan tunjuk tentang apa fungsi adrenaline. Macam mana dapat markah banyak bila awak menerangkan tentang fungsi adrenaline. So kes ini kita panggil sebagai fight or flight situation. So macam mana hypothalamus ni mudah sangat bekerjasama dengan pituitary gland. Kita tengok struktur dia. Okay, so this is the pituitary gland and this is the hypothalamus. So nampak so kat sini ada sejenis sel kita panggil neurosecretory cell. So tengoknya dia punya ending dia ni disambung. Bahagian atas ni dekat hypothalamus, manakala bahagian bawah ni akan jumpa directly dengan pituitary gland. Nampak? The neuron that produce hormone release from the posterior pituitary gland. Okay, itu contoh macam mana signal ataupun electrical signal. Okay, electrical signal yang release daripada hypothalamus boleh trigger the action of the pituitary gland. Alright. The last way is being regulated by the level of certain substances. Kat sini teacher bagi contoh glukos. Okay. Contohnya glukos dalam level the glucose dalam blood increases. So what happen is dia akan stimulate the pancreas to secrete insulin. So apa function insulin? Insulin kemudiannya akan convert excess glucose into glycogen. Remember, excess glucose into glycogen by the action of insulin. In contrast, when the blood glucose level decrease, the pancreas will secrete glucagon untuk convert glycogen kepada glucose. Ini cara yang ketiga. Because the presence of the glucose in the blood that will stimulate the pancreas to secrete hormone. These two hormones. Okay, so LO number 10, dia minta pelajar untuk describe briefly yang teacher mention earlier tentang perkaitan antara nervous system dan juga endocrine system. Okay, contohnya kat sini lah. Mula dengan ayat ni, threatening stimulus is received. Apa yang berlaku adalah the hypothalamus is being activated. Okay, to send the nerve impulse to adrenal medulla. So bila sebut saja adrenal medulla, so hormonnya adalah adrenaline. So into the bloodstream. So apa kesan adrenaline? So ayat ni hafal lah. Adrenaline yang pertama kesannya adalah okay, dia boleh mengarahkan more glycogen to be converted into glucose in the liver. Yang pertama. Yang kedua, adrenaline juga akan increase metabolic rate. Okay, akan increase breathing rate and akan increase heartbeat rate. So dia ada 3 rate kat sini yang dia akan memberi kesan. Okay. Okay. Next. LO11, state the effect imbalance hormone. So untuk imbalance hormone, pelajar kena tahu 2 iaitu deficiency and also bila dia excessive. Okay, contoh yang pertama adalah thyroxine. So thyroxine ni jika dia kurang, dia boleh menyebabkan cretinism pada children. Okay, manakala kalau in adult dia boleh
menyebabkan build up of subcutaneous fat, rough skin and lack of energy. Contohnya adalah situasi hypothyroidism. Kurang kita panggil hypothyroidism. Okay, manakala kalau berlebihan pula akan menyebabkan hyperthyroidism. Okay, a result in the goiter and dia akan increase metabolic rate, heartbeat rate and restlessness. Contohnya orang yang hyperthyroidism ni dia sentiasa berdebar-debar. Okay, orang yang hypothyroidism ni pula bila dikurang hormon thyroxine, bila kesannya adalah metabolic rate dia akan low. So bila dia low, orang contoh paling mudah awak tengok ada orang bila dia makan sikit kenapa badan dia naik cepat. Okay, so kalau kes tersebut boleh juga kita check hormon thyroxine level cukup atau tidak. Okay, insulin pula. Insulin kalau kurang boleh menyebabkan diabetes mellitus. So remember kita dah belajar dalam IG, diabetes mellitus type 1, diabetes mellitus type 2. Okay, kalau berlebihan pula boleh menyebabkan condition kita namakan sebagai hypoglycemia. So hypoglycemia ni kurang gula dalam darah. So yang ni pun bahaya juga. Contoh kita boleh tengok situasi ada kawan kita kenapa dia perlu sentiasa mengunyah. Kalau tak dapat gula, so badan dia akan shaking dan sebagainya. Itu kita panggil hypoglycemia situasi tersebut. Okay, the third one is the growth hormone. So kalau deficiency result in dwarfism, manakala kalau berlebihan pula akan menyebabkan gigantism in childhood ataupun acromegaly in adult. Acromegaly ni situasi contohnya di mana kita lihat ada orang dewasa dari segi physical appearance dia punya rahang dia agak panjang, okay, dan lebar. So itu adalah acromegaly. Okay. Yang number 4 and number 5 you all boleh baca sendiri. Yang number 6, okay, number 6 iaitu progesterone. Kalau kurang dia boleh menyebabkan miscarriage ataupun kalau berlebihan, dia juga kesan dia tu menyebabkan failure to delivery at the correct time. Itu ada kaitan dengan progesterone level. Okay, LO number 12 minta pelajar boleh terangkan balik the uses of hormone in the treatment of dua penyakit kita panggil diabetes mellitus and also dwarfism. So yang ini lebih kurang macam syllabus IG, macam mana dia nak tunjukkan penghasilan the production of the growth hormone at a larger scale untuk kuantiti yang banyak. So macam mana dia boleh hasilkan dalam kuantiti yang banyak. Actually kita dah belajar ni waktu genetic engineering. So you all boleh tengok balik lah slide ni. Begitu juga dengan insulin production. Ni pun dah belajar dalam IGCSE. So macam mana kita boleh produce human insulin dalam kuantiti yang banyak. Okay. Ni contohnya macam mana insulin diambil is by injection. Okay, yang praktikal ni cuba jawab sendiri ya. Untuk test knowledge you all, boleh follow ke tak setakat ni? Alright, the last part for the class today is the comparison between the nervous system and endocrine system. Okay, teacher dah buat dah bentuk table, so you all boleh tengok lah. Nervous system, information dia is being transmitted by the impulse, the nerve impulse and also the neurotransmitter, remember synapse. And for the endocrine system is being carried out by hormone. And siapa yang bawa impulse tersebut? Iaitu neuron untuk nervous system, manakala bagi endocrine system dia adalah blood carry out the hormone in the blood vessel. And then the third comparison, the nervous response very fast, and but the hormones response is slower.
Yang mana lagi mudah nak ingat? Yang last kali tu, the nervous respond for a short time, but for the hormonal response, dia last for longer time. So, itu ringkasan teacher boleh bagi comparison between the nervous system and endocrine system. Okay, kita dah habis untuk subtopic 3.3. Bye-bye.